Good afternoon, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So, నిన్న మనం కరెంట్ అఫైర్స్ చూడలేదు కాబట్టి నిన్నటిది ఈరోజుది కలిపి సో వీఆర్ సీయింగ్ ఇట్ టుడే రైట్ సో దిస్ ఇస్ ఎస్టర్డేస్ పేపర్. First article is about the direct tax kitty crosses 80% of 2023-24 target. సో మనకి 2023-24 టార్గెట్ ఏదైతే ఉందో అది 80% క్రాస్ చేసింది డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్. ఓకే, సో ద నెట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ అ గుడ్ వే. That is something you need to understand. We'll see this. So net collections touched 14.7 lakh crore by January 10th, a growth of 19.4% over the corresponding period of 22-23. Provisional direct tax collections continue to register a steady growth. So you need to understand that this particular direct tax collections is also witnessing a steady growth in the country. So which shows that our economy is growing stronger. Okay, so India's net direct tax collections touched 14.7 lakh crore by January 10th. So January 10th నాటికి ఎంత రీచ్ అయింది? 14.7 lakh crore టచ్ అయింది, మీటింగ్ ఓవర్ ద ఫిఫ్త్ of the year's target and reflecting a growth of 19.4% over the corresponding years of 22-23. So understand, this is not a growth in single digit. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ ఫినాన్షియల్ ఇయర్కి ఇయర్కి కంపేర్ చేసుకుంటే 19.4% is growth, a very good growth. Okay, Central Board of Direct Taxes CBDT on Thursday said provisional direct tax collections continue to register steady growth, with the gross collections rising 16.77% to 17.18 lakh crore, led by 26.11% in personal income tax. So overall గా ఎక్కడ ఎక్కువగా గ్రోత్ కనపడింది? పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో ఎక్కువ గ్రోత్ కనపడింది. కార్పొరేట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ grew at relatively muted pace for about 8.32%. మేజర్గా డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్స్ అంటే ఏవే ఉంటాయి? ఒకటి పర్సనల్ ట్యాక్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఏదైతే కలెక్ట్ చేస్తామో అది, నెక్స్ట్ కార్పొరేట్ ట్యాక్స్. సో దీనిలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, పర్సనల్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీద ఎక్కువగా మనకి ఇన్ఫ్లోస్ అన్నది జరిగింది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, update of that is enough. We'll go with the next one. So Vizag, Vijayawada and Tirupati retained top 10 ranks in Swachh Survey. సో నేషనల్ వైడ్ సర్వే జరిగిన దానిలో మన ఆంధ్ర నుంచి టాప్లో ఉన్న 3 different cities, Vizag, Vijayawada and Tirupati, they return in the top 10 ranks. Okay, so Vizag, which has secured 4th rank, is declared to be the cleanest city in the state. So మన స్టేట్లో అయితే Vizag is the cleanest city, while Vijayawada and Tirupati have also been given 5-star rating in a garbage disposal, securing for 6th and 8th rank రెస్పెక్టివ్లీ. సో 6th and 8th ర్యాంక్ అంటే తిరుపతికి 8th ర్యాంక్, విజయవాడకి 6th ర్యాంక్ అనేది ఇవ్వబడడం జరిగింది. ఓకే, జస్ట్ సెకండ్. యా, నెక్స్ట్ 3 cities from Andhra Pradesh, Visakhapatnam, Vijayawada, and so Visakhapatnam is Vizag, then Vijayawada and Tirupati retained all the positions in top 10 for the All India Clean Cities category in such survection. So such survection. Okay, the central government annual survey, the results which were declared on Thursday. So whereas Visakhapatnam ranks 4th in the country and 1st in the state, then you have Vijayawada and in the 6th rank, Vijayawada in the 6th rank, and Tirupati in the 8th rank comparatively. Okay, now beating both New Delhi and Hyderabad, which stood at 7th and 9th positions respectively. So Hyderabad, Delhi ఏ పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి? 7th, 9th పొజిషన్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఎస్, మన ర్యాంక్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయని చెప్పి తెలుసుకుంటే చాలండి. సో ఎస్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్? ఏది ఫస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చింది అన్నది కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. విల్ సీ. So the other cities that featured in the top 10 list were Indore and Surat. So rendu kalipi first rank, and followed by Mumbai 3rd, Bhopal 5th, Pune 10th. Okay, so just కొంచెం ఐడియా కోసం అంతే ఏవేవి వచ్చాయి అన్న దాని గురించి. దిస్ అమౌంట్ ఆఫ్ జగనన్న తోడు has been disbursed. This we have seen the day before yesterday itself. For those who are in SC, STI, BC and other minority categories, women, they will be getting this జగనన్న తోడు. Okay, fine. Basically జగనన్న తోడు, it's not only for women, for those who are street vendors ki bank loans, interest free bank loans for this rupees 10,000 per annum. And again, if they're దాని మళ్ళీ రీబ్యాక్ చేసి వాళ్ళు పే చేశారు అనుకుందాం, సో అగైన్ దే హ్యావ్ టు పే బ్యాక్ టు బ్యాంక్. వెన్ దే ఆర్ పేయింగ్ బ్యాక్ ఇన్ ద కరెక్ట్ టైమ్ వితౌట్ ఎనీ issues or without any delays, further incentives will also be given to them. Okay, so yes, దానికోసం 431 crore అమౌంట్ అనేది డిస్బర్స్ చేసింది గవర్నమెంట్. Go the next one.
So yes, Maldives, China commit to greater strategic cooperation and sign 20 MOUs. So this comes in the backdrop of India banning tourism of Maldives. So not directly banning, but yeah, supporting Lakshadweep. And there is some kind of trend called hashtag boycott Maldives, which is trending over the social media too. So in this backdrop, the trade and other stock markets related to Maldives have been spiking down. సో స్పైరలింగ్ డౌన్ అది కిందకి పడుతూ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు 20 ఎంఓఎస్ సైన్ చేసుకున్నారు చైనాతో బికాస్ దిస్ పర్టికులర్ పర్సన్ హూ ఈస్ ద కరెంట్ ప్రెసిడెంట్ ఎలెక్ట్ మిస్టర్ మొహమ్మద్ ముజు ఈజ్ కన్సిడర్డ్ టు బి ప్రో చైనా పర్సన్ సో చైనాకి వాళ్ళు ఎక్కువ ప్రియారిటీ ఇస్తున్నారు దట్ ఈస్ వై ఇండియా హ్యాస్ came out of many other agreements with them. So in this regard, they've signed 20 MOUs with China. So during President Musu's visit, the two countries agreed to draw up an action plan for building a China-Maldives strategic partnership from 2024 to 28. So Beijing said it firmly opposes any external interference into Malay's internal affairs. So ఏం చెప్పింది Beijing that any kind of foreign interference. So who is this external interference? That is India. But why Beijing is interfering into that matter? Again, a point to be questioned. సో వేరే ఎవరైనా సరే మాల్దీవ్స్ యొక్క ఇంటర్నల్ అఫైర్స్ గురించి ఇన్వాల్వ్ అయితే మేము ఒప్పుకోము అని అంటున్నారు బట్ ఆర్ యూ సమ్ వన్ హూ ఇస్ ఇంటర్నల్ నో so that is something you need to understand. Okay, noting that the strategic significance of China Maldives relations have become more prominent and the two countries committed a greater strategic cooperation this week while China said it firmly opposes external interference with the internal affairs of the Maldives according to joint press communique. The two sides agreed to elevate China Maldives relationships to a comprehensive strategic partnership, cooperative partnership వరకు వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. So some free trade agreements will be ఈ comprehensive strategic cooperation partnership అన్న this is also one kind of free trade agreements that are being signed. So వీళ్ళు దీనిలో ఒకటనే కాదు different sectors they have signed. So that would be blue economy, digital economy, disaster risk mitigation, news cooperation through an MOU signed between public service media of Maldives and Xinhua, which is news agency of China. So you need to understand different kinds of agreements. Again, on the broader aspect, if you can see, Maldives is again compromising its sovereignty to some extent for China in the name of protecting its own country. Okay, right. For the better leverage of political guidance of high level engagement, expand practical cooperation between the two countries in different fields, strengthening the collaboration on international multilateral affairs, enhance well-being of the two persons or two peoples, and work towards a China Maldives community shared with a shared future. So that is something they've been focusing upon. సో ఏం చేశారు మన దగ్గర నుంచి వాళ్ళకు ట్రేడ్ పడిపోయింది మన మేజర్ టూరిస్ట్ సెంటర్ మాల్దీవ్స్ గా ఉన్నింది వన్స్ ఇట్ ఇస్ బీన్ కంప్లీట్లీ స్టాప్డ్ అండ్ మోర్ దెన్ 10,000 పీపుల్స్ హ్యావ్ cancelled their plans to Maldives, it is clearly issue for Maldives economy. So ఆ threatening feature వాళ్ళు దాన్ని కాంపెన్సేట్ చేసుకోవడానికి చైనాతో వాళ్ళు తీసుకున్న అగ్రిమెంట్ దట్స్ ఆల్ సో వై ఐ టేకన్ దిస్ ఆర్టికల్ ఇస్ దట్ యూ హ్యావ్ అనదర్ ఆర్టికల్ టూ which is expressing this broken ties between India and Maldives. Okay, so that would be your last article. We will see that. That is explained there, where China's perspective can be understood and India's perspective too. Here you can understand. See, strained ties in India and India and Maldives relationship. So we'll go with the gist first. Prime Minister Modi tourism promotion for Lakshadweep sparked a social media and diplomatic clash between Maldives, worsening the relationship. So what happened? Three ministers from Mr. Musu's government have alleged and commented, disgraded our Prime Minister and India with derogatory comments. For the reason where our Prime Minister being promoting our islands too. So Lakshadweep and Maldives are almost near only. So దగ్గరగా ఉన్నప్పటికీ కూడా people prefer to go to Maldives than Lakshadweep despite having similar kind of ecosystem. So in that regard, our Prime Minister promoted Lakshadweep, which drew huge criticism from Maldives and derogatory comments from Maldives, where India reacted with a different aspect. Okay, so disparaging comments led to the suspension of three Maldivian ministers, and India expressed concerns importing
ట్రావెల్ బుకింగ్స్. సో సింపుల్గా మనం ఏం చేసాం, మన ట్రావెల్ బుకింగ్స్ అన్నింటినీ క్యాన్సిల్ చేసుకున్నాం. టైస్ ఇంప్రూవ్డ్ అండర్ ప్రెసిడెంట్ సోలే in 2018, adopting to the India First policy, but concerns arose leading to India Out campaign. సో ఏమైంది, సోలిహి ఈయన కన్నా మొహమ్మద్ మ్యూజీ కన్నా ముందున్న ప్రెసిడెంట్ ఏం చేశారంటే, ఇన్ 2018 హీ హ్యాడ్ దిస్ పాలసీ ఆఫ్ ఇండియా ఫస్ట్. సో ఇండియా ఫస్ట్ పాలసీ పెట్టుకొని హీ ట్రై టు హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ సపోర్ట్ to be received from the government. At the same time, it was mutual because we were also been greater sponsors for their economy build up. And now, once this music came, they were supporting for this India out approach and also pro China approach. PPM's Mohammad Musu emerged as opposition candidate while winning 2023 elections of president with a shift in foreign policy. Mohammad Musu's presidency was marked by distancing from India and prioritizing its ties with China, UAE, and Turkey. So, what is the main policy? To be away from us. So, Prime Minister Narendra Modi, tourism push triggered this particular issue. Dispatching the remarks, suspension of three Maldivian ministers, India expressed concerns impacting travel bookings. Boycott Maldives trended on social media. So India Maldives relation have hit a greater patch. So of course a rough patch since Musu was elected as a president last year or the back of an India Out campaign. So basically అతను win అవ్వడానికి one of the campaign ఏంటంటే India Out campaign. Okay, so that is why India has been worried and India now came out of most of the agreements that have been present with Maldives. Okay, Soli government ఉన్నప్పుడు we had our naval bases too in Maldives. Okay, right. This anti-Indian campaign emerged as a main poll plank in 2023 presidential race under the leadership of former pro-China Maldivian President Yamin. So that is something you need to understand. అప్పుడున్న యామీన్ అక్కడికి అగేన్స్ట్గా వీళ్ళు రన్ చేసిన ఈ క్యాంపెయిన్ ఏంటి అంటే యాంటీ ఇండియన్ క్యాంపెయిన్. దాని వల్లనే దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ వన్ as a president, Mr. Musu. So now what he is doing is implementing his ideology there. Simple. And taking more priority and giving more priority to China. Okay, so that is what they've mentioned in more depth. So I'm thousand ledu because we are having a negative impact with Maldives. So we're not going into that depth here. I've already mentioned how they are reacting with China. So that is about your 12th class current affairs. I mean, so 12th January current affairs. We'll go with today's current affairs. Just give me a minute. These documents, I see certain comments in YouTube and also in the application asking for uploading of this PDFs. ఈ హిందూ people PDFs కావాలి అని అంటున్నారు. We haven't updated this into Telegram channel because of copyright issues. So what we are doing is we will be updating this into app. Okay, so those who wanted can contact the team and get yourself installed with this Gsmasters application. Right. In Jagan government villages transformed, so not much required. They're building out this అంటే మన ఆంధ్రలో ఏం జరుగుతుంది అన్నది దాని గురించి రైతు భరోసా కేంద్రాస్ ఆర్బీకేస్ ఇప్పటి వరకు మన స్టేట్లో ఎన్ని ఉన్నాయి 10,778. ఈ నెంబర్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్. రైతు భరోసా కేంద్రాస్ 10,778 రైతు భరోసా కేంద్రాస్. వన్ స్టాప్ సెంటర్ టు ఫెసిలిటేట్ ఫార్మర్స్. సో సీడ్స్ ప్రొవిజన్ దగ్గర నుంచి ఏ సీడ్ ఏ సాయిల్కి సెట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి వరకు ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటర్డ్ త్రూ ఆర్బీకేస్. నెక్స్ట్ విలేజ్ అండ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్. ఇది మేజర్ అనమాట. ఒక పర్టిక్యులర్ పంచాయతీరాజ్ రన్ అవ్వాలి అని అంటే వితౌట్ దిస్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ అండ్ విలేజ్ వాలంటీర్స్ ఆర్ విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ నథింగ్ కైండ్ ఆఫ్ decentralized government can be existing in the panchayat raj level. Okay, so fulfilling the dream of Gram Swaraj, providing over 540 government services at the doorstep through 15,004. So ఎంతమంది ఉన్నారు వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ విలేజ్ సెక్రటేరియట్స్ 15,004 people. Okay, right. Apart from that, Vaisar health clinics. So health clinics, family doctor scheme, అక్కడ 104 కాన్సెప్ట్ 104 సర్వీసెస్ని పెట్టడము. 10,132 విలేజ్ హెల్త్ క్లినిక్స్ అనమాట. అగైన్ యూ హ్యావ్ దిస్ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ ఆల్సో. ఈ హెల్త్ క్లినిక్స్ విలేజ్ క్లినిక్తో పాటు హెచ్సీస్ ఉంటాయి, ప్రైమరీ హెచ్సీ పిహెచ్సీస్ అంటారు. సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ స్కీమ్. ఎన్ని ఉన్నాయి? 10,000 దాకా. సో రైట్ నౌ వీ డిస్కస్ 3 నెంబర్స్. రైతు భరోసా కేంద్రాలు ఏమో 10,778, village volunteers nearly 15,000. Then you have village health clinics which are 10,132 only in the state. Anganwadi centers protecting the golden future of children, pregnant women, lactating mothers, 55,607 centers all over the state. So ఇప్పుడు సమ్మె చేసేది, ఇప్పుడు స్ట్రైక్ చేస్తున్న వాళ్ళు అంగన్వాడీస్ మాత్రమే.
నెక్స్ట్ సర్వీస్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ ఎంతమంది ఉన్నారు? సో ఒక ఎవ్రీ 50 హౌస్ హోల్డ్స్కి ఒక వాలంటీర్ ఉంటారు. ఓకే, సో ద సర్వీస్ ఆఫ్ వాలంటీర్స్ అండ్ ఆల్ ఓవర్ ద స్టేట్ హౌ మెనీ వాలంటీర్స్ ఇన్ కౌట్ 2.6 lakh. ఓకే, సో 2.6 lakh ఇంటూ 50 వేసుకోండి, అన్ని హౌస్ హోల్డ్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఉంటాయి మన స్టేట్లో. నెక్స్ట్ YSR village digital libraries. So we have this 12,979 panchayats which have this YSR village digital libraries. ఇందులో మెన్షన్ చేసిన ఇవన్నీ కూడా ఆన్గోయింగ్ స్కీమ్స్ అండ్ ఆన్గోయింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ వై ఇంపార్టెంట్. ఓకే, we'll see you the next one. Supreme Court refuses to stay a law on CEC and EC selection, issues notice to government. సో ఏమవుతుంది అని అంటే ఈ యొక్క సిఈసి ఈసీ సెలక్షన్కి సపరేట్ ఒక కొలీజియం సిస్టమ్ లాంటిది పెట్టుకున్నారు కదా. రిగార్డింగ్ దట్ వాట్ సుప్రీం కోర్ట్ మెంట్ అన్నది ఈ ఆర్టికల్ వెల్సి. పిటిషనర్ సెడ్ దట్ డైల్యూటెడ్ ఎర్లియర్ జడ్జ్మెంట్ ఆఫ్ టాప్ కోర్ట్ ఇన్ ద matter by replacing CJ with a union cabinet member in a selection committee. So basically ఏమవుతుందంటే ఈ చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్, ఎలక్షన్ కమిషనర్స్, you have this article 324 which deals with these particular people. Right now what is the issue is that వాళ్ళ ఒక అపాయింట్మెంట్ ప్రొసీజర్ ఎలా ఉంటుంది అన్న దాని గురించి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదండి. సో ఇన్ కాన్స్టిట్యూషన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రొవిజన్ ఆన్ హౌ అ పర్టికులర్ పర్సన్ కెన్ బి ఎలెక్టెడ్ యాజ్ సిఈసి ఆర్ ఈసీ, చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ ఆర్ ఎలక్షన్ కమిషనర్. So in that case, these legislature, parliament, so here the parliament have passed one particular bill. So a bill act ga chesaru, that is what your election commissioners appointment conditions of service terms of office act 2023. దాని ప్రకారము ఒక సెలక్షన్ కమిటీ అన్నది పెట్టుకున్నారు. సెక్షన్ 7 ప్రకారం సెలక్షన్ కమిటీ. ఆ సెలక్షన్ కమిటీలో ఎవరెవరు ఉంటారంటే యూ హ్యావ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, క్యాబినెట్ మినిస్టర్, లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఆర్ ద లీడర్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ అపోజిషన్ పార్టీ లోక్సభ. సో ఇందులో ఈ యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ బదులు as per the judgments given by Supreme Court, it should be CJI, which is who is Chief Justice of India. So that particular person has to be there as a person in selection committee. But through this particular act, it was being diluted by adding Union Cabinet Minister. So ఇప్పుడు ఉన్న ముగ్గురులో Union Cabinet Minister whom he will be supporting, who he or she will be supporting, obviously to the one who is in ప్రైమ్ మినిస్టర్. సో వాళ్ళ క్యాబినెట్ లో ఉన్న వాళ్ళు తనకే కదా సపోర్ట్ చేస్తారు. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ లీడర్ ఆఫ్ ద అపోజిషన్. నౌ ఈవెన్ ఇఫ్ ద లీడర్ ఆఫ్ అపోజిషన్ ఈస్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇష్యూ విత్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్, బట్ ఇఫ్ ద యూనియన్ క్యాబినెట్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆర్ ఇన్ ద సేమ్ ప్లేస్ అండ్ ద సేమ్ stake or same opinion, then what is the use of the leader of opposition? Obviously what happens here is that the chief election commissioner who is being elected will be favoring to the one who is in position. సో వాళ్ళ యొక్క ఇంటిగ్రిటీని, ఇండిజినస్ నేచర్ని ఆర్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ని ట్రిగర్ చేస్తుంది. ఐ మీన్ ఇట్ విల్ బి కాంప్రమైజింగ్. ఓకే, సుప్రీం కోర్ట్ ఆన్ ఫ్రైడే declined to stay a new law which brushed aside top court judgment to include Chief Justice of India as a member of the high powered selection committee to appoint chief election commissioner and election commissioner. So what happened? సుప్రీం కోర్ట్ ఏం చెప్పిందంటే డిక్లైన్ చేసింది, మేము స్టే విధించాము అని. How can we stay a statute? Justice Sanjeev Khanna, leading a bench comprising Justice Deepankar Datta, asked petitioner Jay Thakur's lawyers. The bench, however, issued notice to the Union of India, listed the case for hearing in April. So, మేము స్టే అయితే విధించాం, బట్ ఈ కేసు గురించి మాట్లాడడానికి అయితే రమ్మని చెప్తాం. Because that is something which is a statutory act, which is being approved by the parliament. So, it is approved by the parliament in the sense it is opinion of representatives of people. సో కామన్ పీపుల్ ఒక రిప్రజెంటేటివ్స్ తీసుకున్న డెసిషన్ మేము ఎలా అపోజ్ చేయగలము? బట్ స్టిల్ వీ కెన్ స్టిల్ క్వశ్చన్. సో వీ విల్ నాట్ బి గివింగ్ ఎనీ స్టే, బట్ స్టిల్ దే విల్ బి ఓపెన్ ఫర్ డిస్కషన్ ఆన్ ఏప్రిల్. ఓకే, నెక్స్ట్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ రోజ్ టు 5.7% ఇన్ డిసెంబర్. సో లాస్ట్ ముందు మంత్ చూసుకున్నట్లయితే ఇట్ డిక్రీజ్డ్ టు 5.55%. Now it has increased again to 5.7%. As long as it is less than 6%, so వచ్చిన రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ లెస్ దెన్ 6% అయితే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద కంట్రోల్. ఓకే, వీ హ్యావ్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ సెట్ బై ఆర్బీఐ. సో ఈ యొక్క ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెటింగ్ ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే వీ హ్యావ్ సర్టైన్ పర్సెంటేజెస్ టు విచ్ ఇన్ఫ్లేషన్ షుడ్ బి టార్గెటెడ్. అండ్ ఫర్ అస్ వీ హ్యావ్ ద టార్గెట్ ఫర్ 4 ± 2%. అంటే 2% నుంచి 6% వరకు ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ వాట్ అవర్ కరెంట్ టార్గెట్ ఈస్. అండ్ ఇప్పుడు ఏమైంది, ఇది నియర్ టు 6 అవుతుంది. ఓకే,
So India's retail inflation accelerated to a 4-month high to 5.7% in December from 5.55% a month earlier. So బాగా తగ్గింది 5.55%, ఇప్పుడు మళ్ళీ 5.7% పెరిగింది. Led an uptick to food prices that rose to 9.5% nationally and breached the 10% mark for urban consumers, hitting to 10.42%. సో ఈ యొక్క అప్టిక్ దేని వల్ల జరిగింది అంటున్నారు? ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరగడం వల్ల. ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది? అర్బన్ ఏరియాస్లో 10.42%. ఇప్పటి వరకు 9.8, 9.7, 9.5 ఇలా అనుకున్నాం కానీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ద అర్బన్ కన్స్యూమర్స్ దిస్ ఇన్ఫ్లేషన్ హిట్ టు 10.42%. Although rural India's consumers faced slightly low price rise in food prices at just 9%, they faced higher overall inflation to nearly 6% compared to 5.5% faced in urban peers. So overall గా పెరిగిండేది మీకు అర్బన్ లో అయినప్పటికీ కూడా ఫుల్ ఫుడ్ ప్రైసెస్తో రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంబైన్ చేసి చూసినప్పుడు రూరల్లో ఎక్కువ ఇంపాక్ట్ ఉంది 6%, బికాస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ ఫుడ్ ఇన్ఫ్లేషన్ కదా, అదర్ ఇన్ఫ్లేషన్ విల్ ఆల్సో బి యాడింగ్ అప్. So that is what they have mentioned. While price rise hardened in December, the average consumer price inflation for the span of October to December quarter has been 5.4%, moderately lower than RBI projection of 5.6%. Okay, so 5.6% కన్నా మనకి ఎంత ఉంది? 5.77% అనేది అక్కడ ఓవరాల్ రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది, రైట్? ఇది యావరేజ్ అనమాట. దే టాకింగ్ అబౌట్ యావరేజ్ ప్రొజెక్షన్. But this month it is, I mean, this month in the sense, in the month of December, it is 5.7%. We'll go with the next article. Give me a moment, this is loading. So launch awareness drive on August scheme, Jagan tells officials. So what is this about? For the first time in the country, మనం ఎలాంటి డెసిషన్ తీసుకున్నామంటే వీ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఇష్యూయింగ్ దిస్ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్. ఇందుకు మేడం ఆల్రెడీ ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా, వాట్ ఈస్ దిస్ సంథింగ్ న్యూ? ముందున్న కార్డ్స్ ప్రకారం 5 lakh వరకు లిమిట్, అంటే క్రోనిక్ డిసీజెస్ లైక్ క్యాన్సర్ కావచ్చు, హార్ట్ డిసీజెస్ ఇలాంటివి ఏమన్నా కావచ్చు, విచ్ కెన్ నాట్ బి క్యూర్డ్ ఈజీలీ ఆర్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్ టు క్యూర్. అలాంటి యొక్క డిసీజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి మాత్రమే ఈ యొక్క ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమింగ్ 5 lakh లిమిట్ వరకు ఉంది. ద సేమ్ థింగ్ విచ్ ఈస్ ఇన్ సింక్రనస్ విత్ ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ ఆఫ్ సెంట్రల్. సో సెంట్రల్లో ఆయుష్మాన్ భారత్ స్కీమ్ దాని యొక్క కార్డ్స్ ఉన్నాయి, దానికి సింక్రనస్గా మన ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్స్ కూడా 5 lakh లిమిట్ వరకు ఉంది. బట్ వాట్ కరెంట్ చీఫ్ మినిస్టర్ హ్యాస్ డన్ ఈస్ దాట్ ఆఫ్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హీ ఇంక్రీజ్డ్ దట్ లిమిట్ ఆఫ్ 5 lakhs to 25 lakhs. So 25 lakhs to that particular scheme. People should be made aware of the ways of approaching the network hospitals to avail free medication treatment up to 25 lakhs. And the 25 lakhs only for chronic diseases kaadu. Even fever, chinna chinna debbal tagilina or any kind of things can also be addressed. Okay, they'll be referring to different private hospitals too if necessary. Now, 25 lakhs is fine. So what is something new? దే హ్యావ్ అ క్యూఆర్ కోడ్. ఇది ఆధార్ కార్డ్ సైజులో వస్తుందండి ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ కార్డ్. దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బి యాజ్ అ డ్రైవర్ లైసెన్స్ కార్డ్. సో సెంట్రల్ నుంచి వచ్చే కార్డ్స్ మనకి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ కార్డ్ అంత చిన్నగా ఉంటుంది, మన ఏటీఎం కార్డ్ లాగా. దిస్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ ఆధార్ కార్డ్ సైజ్. వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ దిస్ కార్డ్ ఈస్ దట్ ఇట్ హ్యాస్ అ క్యూఆర్ కోడ్. వన్స్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ స్కాన్డ్, whoever the person is having this particular card, అంటే ఈ కార్డ్ ఎవరి పేరు మీద అయితే రిజిస్టర్ అయిందో ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క హెల్త్ హిస్టరీ మొత్తం వస్తుంది. టు విచ్ హాస్పిటల్స్ దట్ పర్టికులర్ పర్సన్ హ్యాస్ విజిటెడ్, what kind of treatment has been given, what are the other issues that he is facing as part of their health. Okay, all these details will be given. ఒక పర్టికులర్ డేటాబేస్ అనేది ఓపెన్ అయిపోతుంది, which will make easy for the diagnosis of any kind of diseases. Okay, Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy has directed officials of the medical and health department to launch a campaign on Vaisar Arogyasri to create awareness among people on the ways of availing free medical treatment under this particular scheme. So at a review meeting at his camp office in Tadipalli near here on Friday, Mr. Jagan Mohan Reddy asked the officials to complete the distribution of Arogyasri cards as per schedule. So schedule prakaram distribute cheyandi. So how these cards will be distributed? First of all, ఈ కార్డ్స్ ఇష్యూ చేస్తున్నట్టు ఫస్ట్ all these cards in the, let's say ఒక మండల్ లెవెల్ తీసుకుంటే all these cards first from the district level will be distributed to that respective mandals. So from the mandals it will be distributed to respective PHC, so ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్కి వెళ్ళిపోతాయి. ఆ ప్రైమరీ హెల్త్ కేర్ సెంటర్స్ నుంచి ప్రతి ఒక్క వాలంటీర్ వాళ్ళ రెస్పెక్టివ్ ప్లేసెస్ నుంచి తీసుకుంటారు అన్నమాట. సో వాలంటీర్ విల్ కమ్
they'll pick up that respective cards and they distribute. దీనికి ఈకేవైసీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది, and they need to upload online that these many people have received these Arogishri cards. So you need to understand end-to-end monitoring undandi. Every other particular stakeholder will be monitored here. So this is an efficient way of executing any kind of administrative governance. Okay, so taking stock of the progress of second phase of Jagannath Arogya Suraksha camps. Present second phase of Arogya Suraksha camps జరుగుతున్నాయి. What is this camp about? Basically camp లో ఏం జరుగుతారంటే, there should be one particular person who is gynec, PHC నడుపుతున్న doctor, there should be one CHO, health officer, and apart from that one ophthalmologist. So ophthalmologist, necessarily not a doctor but someone who is assisting doctor can be there. ఇలా వీళ్ళందరూ వచ్చి ప్రైమరీ మెడికేషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. సో ద ప్రైమరీ మెడికేషన్స్ వుడ్ బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఆఫ్ యువర్ ఫీవర్ దగ్గర నుంచి, పారాసిటమాల్ దగ్గర నుంచి, దట్ మే బి యువర్ నాజల్ ఇష్యూస్, నాజల్ డ్రాప్స్, దట్ మైట్ బి డయాబెటిక్ ఆర్ ఈవెన్ బ్లడ్ ప్రెషర్ టాబ్లెట్స్. యూ హ్యావ్ దిస్ జనరల్ మెడికేషన్, అంటే దెబ్బలు తగిలినప్పుడు ఇచ్చే ఆ ఫస్ట్ ఎయిడ్ కిట్స్, ఐ డ్రాప్స్, యూ హ్యావ్ థైరాయిడ్ రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్. ఇలా ఏవైతే మెడిసిన్స్ ఇవ్వగలవో ఓవర్ ద టేబుల్, ఏవైతే బై ప్రిస్క్రిప్షన్, నాట్ ఓవర్ ద టేబుల్ బట్ యా బై ప్రిస్క్రిప్షన్ దే కెన్ రిసీవ్ అన్న దాని గురించి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ లో ఇస్తారు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ద మోస్ట్ important thing is that every other volunteer will go to that particular place, they'll register these particular patients in the household in online, and they'll ask these people to come for this free treatment. And those who visit this ophthalmology, ఎవరికైతే ఐ ఇష్యూస్ ఉండి వాళ్ళు వెళ్తారో వాళ్ళకి సైట్కి స్పెట్స్ రెఫర్ చేస్తే ఈవెన్ స్పెట్స్ విల్ బి గివెన్ ఫ్రీ. So this is one of the highlight points of this particular Jagannath Suraksha camps. This is called JAS2 and under, because this is second phase. Okay, stress the importance of preventive healthcare and pointed out that it was necessary for everyone to know how to approach the network hospitals and avail themselves of free medical treatment for up to 25 lakh. So Arogya Suraksha camps should be conducted in saturation mode for every 6 months, covering each and every village or every house in the villages. At the date of diabetic and BP patients, their treatment should be recorded. This is what I told you. ఆ నిమిషం అక్కడే చెక్ చేస్తారు బీపీ, అక్కడే స్పాట్లో షుగర్ డయాబెటిక్ టెస్ట్ చేస్తారు, స్పాట్లో వెంటనే ప్రిస్క్రిప్షన్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఇట్. సో ట్రస్ట్ మీ, మన స్టేట్లో this is something, I'm not being political in this, the best things in the country, the best healthcare is, again, one of the best healthcare is from our state. Okay, even in the foreign countries you need to take a prior appointment to go and treat yourself for any kind of issue. Okay, but that is not the case in Andhra Pradesh, so we are blessed with that. Next, ఎప్పుడైనా హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ రిలేటెడ్ ఆర్టికల్ వచ్చినప్పుడు కొంచెం ఎక్సెస్గా ఫోకస్ చేయండి, దట్ వుడ్ బి ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్. India's longest bridge, this is also important. India's longest bridge being inaugurated. Where? In Mumbai. So 6-lane trans-harbour bridge of 21.8 kilometers long with a 16.5 kilometer sea link. And it is named as Atal Setu. Very, very important term. Atal Setu shows infrastructure prowess. Says PM, he lays foundation stone for the project of worth 12,700 crores. So ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎంత? 12,700 crores. అండ్ ఈ యొక్క బ్రిడ్జ్ పేరు ఏంటి? అటల్ సేతు. ఓకే, టు ఇంప్రూవ్ ఈజ్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఆఫ్ సిటిజన్స్ అండ్ బై స్ట్రెంథనింగ్ transport infrastructure. So as country growth can be prescribed or can be understood by its infrastructure. So for the first time, the sea bridge has been inaugurated. Prime Minister Narendra Modi inaugurated this Atal Setu, India's longest sea bridge. India's longest sea bridge, also known as Mumbai Trans-Harbour Link. The 6-lane Atal Bihari Vajpayee Savory Nava Seva Atal Setu will reduce 2-hour journey between India and Navi Mumbai to a 20-minute ride. So ఈ యొక్క నావల్ బ్రిడ్జ్ ద్వారా ఏమవుతుంది, మనకి జర్నీ టైం అన్నది ఫ్రమ్ 2-hour జర్నీ నుంచి 20 minutes తగ్గించేస్తుంది. See, that is the power of your infrastructure buildup. Okay, unveiling the bridge, Prime Minister said that the inauguration of Atal Setu shows India's infrastructure prowess and underscores the country's trajectory towards Viksit Bharat. Okay, so out of the total length of 21.8 kilometers, 16.5 kilometers over the Arabian Sea. So over the Arabian Sea lo ee sea link move avutundi. Very good project. So bridge built with Japanese assistance. Idi kuda important. Evara assistance lo chesamu. Is it indigenous? No, it is being with the help of Japanese assistance. Okay, right. Prime Minister also laid foundation stone for the multiple projects which is worth about 12,700 crore. All our infrastructure
which includes rail connectivity, drinking water, gems and jewelry, also women empowerment. Okay, ఈ ఆల్ సెక్టర్స్లోనే అక్కడ జరగడం జరిగింది, ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది. సో వాట్ ఈస్ ద మిషన్? Our mission is to improve the ease of mobility of citizens by strengthening urban transport infrastructure and connectivity. Atal Setu will provide faster connectivity to the Mumbai International Airport and Navi Mumbai International Airport, and will also reduce the travel time from Mumbai to Pune, Goa, and South India. It will also improve connectivity between Mumbai Port and Jawaharlal Nehru Port Terminus. Simple infrastructure build-up. Name Atal Setu. Ante. Okay. Next article. India and Saudi Arabia discusses defense ties, joint training. So India and Saudi Arabia discussed ways to enhance Navy to Navy cooperation, joint training, and opportunities for the joint ventures in defense production. So as Admiral Fahad Abdullah S. Al Gufaili, Chief of Staff, Royal Saudi Naval Forces, held a discussion with the top military brass on his 4 day visit. So 4 day visit అప్పుడు న్యూఢిల్లీలో ఇది జరిగింది. సో డిస్కషన్స్ హెల్డ్ ఆన్ మ్యూచువల్ స్ట్రాటజిక్ ఇంట్రెస్ట్, బైలేటరల్ డిఫెన్స్ కోఆపరేషన్స్, జాయింట్ వెంచర్స్ ఇన్ డిఫెన్స్ ప్రొడక్షన్ అండ్ టెక్నాలజీ కొలాబరేషన్ అండ్ మిలిటరీ ట్రైనింగ్. ఓకే, సో దాని మీద వీళ్ళు ఒక MOUs ఆర్ జాయింట్ దే బిన్ డిస్కసింగ్ ఆన్ హౌ కెన్ వి ప్రొసీడ్ అని అంతే. నెక్స్ట్, పాసిబుల్ డెబ్రీ ఆఫ్ IAF aircraft located in Bay of Bengal after 7 years. ఇందులో ఐ టెల్ యూ వాట్ హ్యాపెండ్. ఈ ఐఏఎఫ్ వాళ్ళు కనుగొన్నారనమాట, ఏది ఒక పర్టికులర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో అది పోర్ట్ బ్లేర్, ఆన్ ఇట్స్ వే టు పోర్ట్ బ్లేర్ ఇట్ వెంట్ మిస్సింగ్. ఆ మిస్సింగ్ అయిన దాన్ని వీళ్ళు దాని యొక్క స్క్రాప్ ఏవైతే ఉందో దట్ దే హ్యావ్ ఐడెంటిఫైడ్. ఓకే, ఎక్కడ ఐడెంటిఫై చేశారు? బే ఆఫ్ బెంగాల్లో ఐడెంటిఫై చేశారు ఆఫ్టర్ 7 years. 2016లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్. they've identified after 7 years. ఇందులో ఏది ఇంపార్టెంట్ మేడం? వాట్ షుడ్ వి నో దిస్ వర్డ్ and its specifications. So AN-32 transport aircraft was on its way to Port Blair from Chennai when it went missing on June 22nd, 2016. 29 personnel were on board. So they've all died, but their remains were being able to identify now. So you put identify చేశారు almost 7 years after an IAF AN-32 aircraft with 29 persons on board went missing over the Bay of Bengal while going to the Port Blair from Chennai. Debris possibly of the aircraft has been located in the autonomous underwater vehicle AUV on the seabed approximately 140 nautical miles from the Chennai coast. So Chennai coast నుంచి 140 nautical miles లోపల ఇది కనపడింది అనమాట. What is this AN-32? It is a sport aircraft, medium transport, not sport, medium transport aircraft. Registration of K2743 number అది అవసరం లేదు. Took off a routine carrier flight from Chennai to Port Blair in 8:30 with 29 persons but never reached the destination. A massive search and rescue operation by the ship's aircraft over several days but could not find the location. But now this National Institute of Ocean Technology NIOT, which functions under the Ministry of Earth Sciences, recently deployed this AUV. What is this AUV? I mentioned here. Underwater vehicle, autonomous underwater vehicle. Okay, vehicle with a deep sea exploration capability at the last known location of the missing AN-32. So the search was conducted with a 3,400 meters depth using multiple payloads including multi-beam sonar, so sound navigation and ranging. Dani uses will కనుగొన్నారు. Synthetic aperture sonar and high resolution photography analysis of search images had identified the presence of debris of crashed aircraft on the seabed approximately 140 nautical miles away, approximately 310 kilometers from చెన్నై కోస్ట్. చెన్నై కోస్ట్ నుంచి 300 kilometers దాటంగానే అది అక్కడ పడిపోయింది. ఇది వీళ్ళు ఐడెంటిఫై చేశారు. సో ఇక్కడ టర్మ్ AN-32 మీడియం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఇంపార్టెంట్. 2016 ఇన్సిడెంట్ IAF ఫౌండ్ దేని ద్వారా? త్రూ AUV విచ్ ఇస్ autonomous underwater vehicle. Okay, for deep sea exploration which comes under your Ministry of Earth Sciences. అంతే, రైట్. So I think that's it for today. Yes. So tomorrow is Sunday. You don't have any class. So that's it for today. Thank you all. Thank you for joining the session.